where the public will have to pay $25 for the next Iron Man and probably only $7 to see his Lincoln movie. A change in this paradigm could be possible if only 3 or 4 or maybe even all of the mega-budget movies crash into the ground. The media analyst and professor The media analyst and professor of cinematic arts in the University of Southern California, Henry Jenkins, in his book Convergence Culture, defines the fictional world where consumers track down bits of the story across multiple media channels as practices of transmedia storytelling. Transmedia storytelling involves creating content that engages an audience using various techniques to permeate their daily life. In order to achieve this engagement, a transmedia production will develop stories across multiple forms of media to deliver unique pieces of content in each channel. Importantly, these pieces of content are not only linked together, but are in narrative synchronization with each other. That way, from one side, the industry leaders see chances to increase revenue and expand markets, but from the other, the public is not a passive viewer anymore. Their power grows, they are more demanding, and therefore change the way movie industry makes business. The need of escaping in the imaginary world through visual stories is essential. One of the examples is the multimedia project of Peter Greenaway, The Two Sloper Suitcases. It was intended to comprise 4 films, 3 sourced and 1 feature, 16 TV series, and 92 DVDs, as well as many websites, CDs, and books, all made with the heavy involvement of the public. But back in Hollywood, the transmedia storytelling helped accelerate the now common serialization of franchise cinema. The nowadays franchises are in most cases related to an infamous book, game, or other, for example, Lord of the Rings or Harry Potter. So the industry rely on previous success of a bestseller and plays safe by creating sequels, remakes, and movies based on already acquired intellectual property rights. This lack of originality is necessary for not risking the investment and acquiring the needed funding for the next huge aspects blockbuster or franchise. That is also the reason why, in the new way of doing movie business, a movie is never finished. In most cases, a financially successful movie becomes just the first episode of a never-ending franchise. These films are not complete in the classic way of proceeding storytelling. This is what separates the old blockbuster franchise like Indiana Jones, for example, from the modern ones. This old Spielberg's franchise is complete and determined by the codes of the old Hollywood, in the paradigm of the familiar 3-act structure following the dramatic structure of the Western or the adventure films. They are autonomous and separate movies that can be watched without previous investigation. Now the studio system has stopped to fund mid-budget films in favor of either no budget, which for them is less than $15 million, essentially a risk-free investment, and or big budget tentpoles. That is why the serialization changed the whole way of how the public experiences a movie. Now a moviegoer must be prepared in order to watch a franchise sequel. One must read the book, watch the previous movie, consult the comics, or search in the forums in order to understand what exactly is going on screen. This new intertextuality of cinema changed the classic storytelling created only to be shared and perceived in the cozy darkness of the movie theater for a limited time.
The lack of good stories causes the insatiable hunger for almost completely computer-generated blockbusters, changing the moral values of the public. But when watched at home without the huge CGI work, without any solid story or compelling character for which the public can root, it leaves only the bad taste of the wasted time. But apparently, the time for new ideas has come. The time for new ideas has come, and we already see it in the renaissance of TV. In the past few years in USA, we witnessed the rise of the TV series. Big actors, writers, and directors trespassed the borders of cinema and stepped into until recently forbidden territory of television to create a new imaginary world order spread by the cable. The interest in TV series comes naturally. Everybody would like to see a great story with great characters, intricate plots, and genuine twists that last longer than the standard 90-minute feature movies. But why television? The simple answer is because it's easier. It is really comfy to lie on your sofa and choose what to watch from the growing Netflix, Amazon, or HBO Go list. No need to get out and get stuck in traffic for a mediocre movie. Instead, you could have a whole season of Breaking Bad, Sopranos, The West Wing, House of Cards, Vikings, Game of Thrones, Westworld, and many others. Nobody talks about films anymore, raises his voice the literary editor of New Yorker, David Harbour. TV is more fun to talk about, the same way you could talk about sports, he ironizes. And the above mentioned are great shows with great script writing. In fact, in TV, it is not the director who is the most important, but the writer. In movies, year after year, the writer is the most disrespected and neglected person in the process. Although the script is or was the most important part of the Hollywood system. On TV, great plots seduce the great superstars from the red carpet. But not only. The recent change in TV production, only 10 to 12 series for a season instead of 24, gives opportunities for the big names to do both, movie and television. But there is always a risk to sacrifice quality for quantity. Successful TV series could become the next franchises. And some of them have actually already become, example, Game of Thrones. But let's return to the meaning of plot. The literary editor of New Yorker reminds us that people will tell you that the dozens of hours TV shows devote to their characters make those characters richer than their cinematic counterparts. But dramatists have known for literary centuries that you only need one night to create a character people will never forget. So there could be a great debate over which is better, cinema or television, and great arguments supporting or opposing both of them. Not every story can be told in 90 minutes or 2 hours, while other stories don't need to be stretched out over 9 seasons. And here comes again the same old question. What is Hollywood cinema? It is all about profit? Is it art or just business? Of course it's business, but to find the golden mean, nowadays cinema could at least try to be more artistically rich and meaningful. That could save its premier position and probably the 7th art itself. Thank you. Thank you to Dr. Gotzeva, who has already made her first movie as a scriptwriter. After such a presentation about the dynamics between art and
industry in the television, we can wish her to be a successful television scriptwriter too. And now I'm happy to invite another successful scriptwriter, director, and associate professor, Dr. Radostina Neykova, with her presentation. She will read it in Bulgarian. I like to ask every one of our English-speaking colleagues, do everyone have a copy in English? Everyone. Piotr has. Marianne, do you want to very good in Bulgarian? She will make the presentation in Bulgarian, but you can ask your questions and you get your answers in English. So be confident to ask in English. Thank you for everything. My article is about technology and communication in contemporary cinema for children and teenagers. Или на български технология и комуникация в съвременното кино за деца и юноши. Когато анализираме екранното изкуство за деца и юноши, няма как да не спрем вниманието си на осмисляне на психологическите аспекти и възрастовата специфика на публиката. Избирането на технологията на изобразяване и очакваната комуникативна връзка с публиката се основава именно на типичните тенденции, изследването на генетичните характеристики, значението на външните фактори, развитието на различните техни умения и други на избраната детско-юношеска възрастова група. Интересен аспект на комуникацията в детско-юношеското кино акцентира вниманието си главно между възраст 11-17 години, е все по-голямо отдръпване на юношите от родителите, изобщо възрастните и насочването им към групата на връстниците. Анализирането на психологическа и педагогическа гледна точка спират вниманието и се концентрират върху физическите аспекти на възрастовата група, като бързо променяща се психосоциална идентичност, установяване на по-ранни етапи, експериментиране с различни сексуални, професионални и образователни роли, съчетаване на основни нагони на индивида с наследството и с възможностите му. А оттам и проблема с инициацията, лидерството и самоутвърждаването. За пример на екранно поднасяне и решаване на всички тези психологически аспекти, освен всички тинейджърски блокбастери, спокойно може да споменем и нетрадиционните японски примери, като Nobody Knows, I Wish, Like Father, Like Son и други. В основа на конфликтите са заложени под темите за отговорността, социализацията, тревожността, самотата, смъртта, маргинализацията, алиенцията, травмата, аутсайдърството и така нататък. Но също така и надежда, вярата в чудото и че нещо по-добро ще се случи. Съвременните деца са постоянни потребители на всякакъв вид екранни произведения. И нужни и ненужни, и полезни и вредни, и рекламирани и случайно налучвани. Книги, кино, снимки, телевизия, дори най-обикновено общуване за съвременните деца преминава през екрана. Всеки ден психолозите, работещи за създаването на даден екранен или хартиен проект за деца, се увеличават лавинообразно. Детето без проблем търси и намира, а дори понякога прочита и нужната му книга на екран. Печатната техника създава публика, казва Маклон през миналия век, а електронната техника създава маса. Като че ли за съвременните деца една преминала на екран книга става по-магическа, по-интересна, дори по-съвременна в кавички. Детската публика на традиционните книги става все по-малобройна и някак елитарна, сформирана под въздействието на неистовите усилия на семейната среда или определено също така елитарно училище. За съвременните деца четенето на традиционна книга се превръща в нещо, което те прави различен, готин, но за съжаление само за кратко. Минава много бързо от мода и на децата им връзва четенето след 2-3 страници, минимум една глава от книгата. Може би защото самото време днес е такова забързано, постоянно манящо се, пренаситено от информация, движещи се изображения, които в книгата си остават само статични картинки. Съвременното дете стига много по-бързо на екран до търсената информация. Не му се налага да си представи как изглеждат невижданите светове и несъществуващите животни, защото те са поднесени в целия си тримерен блясък, лесно достъпен и Full HD визия. И целият този постоянен поток на информация и информираност убива фантазията и дори преждевременно състарява някакси децата, доставяйки им ежедневната доза от популярната екранна култура junk food. Разбира се, стига се до крайни твърдения, като това, че телевизията приучава децата към нежелание да разбират какво се случва в заобикалящия ги свят, да се задоволяват само с усещания.
Опитът, който дава гледането на телевизия, не е за реално пространство и време, за реална продължителност и разстояние, а за виртуални, внушавани или само стимулирани от телевизията свят. Разбира му липсва възможността за опознаване чрез пряк контакт и физическо манипулиране на материалните стимули. Едно от условията на познавателния процес е изграждането на нейронните пътища. Цитатът е от Георгие Фирджилио. Интересен момент, свързан именно с проблема на сексуалното самоутвърждаване, създаде силно осъждане от страна на американските консерватори по повод един от новите анимационни сериали на студио Дисни "Звезди против насилието". Родителите забраняват на децата си да гледат филма и призовават да не се купува продукти към филма. Разбира се, това е крайен случай, но едностранчивото възприемане на комуникативната страна на едно екранно произведение. Нека разгледаме какво всъщност възмущава американските родители. Сцена на финала от филма "Трима тинейджъри", главните герои от сериала, момче, момиче и принцеса, учеща в земното училище за обмен на принцеси от другото измерение, са на концерт на момчешката банда Love Centers. Държат се за ръце и пеят заедно с групата и публика. След като свършва песента, всички започват да се гледат в очите влюбено и да се целуват. Като сред целуващите се двойки има и няколко еднополови. Разбира се, в сцената не се акцентира върху еднополовите целуващи се двойки, дори трябва да се загледаш, за да ги видиш. Особено ако следиш развитието на сюжета, а не допълнителните подробности в кадър. Защото тинейджерите по-скоро се вълнуват от въпроса кого ще избере да целуне главния герой – принцесата или съученичката си. Независимо от това, сцената е провокирала част от американските консервативни семейства да бойкотират тази продукция на Disney Channel. Филмът предизвиква и гневно обращение на председателя от религиозната организация Сума Самаряни на Франклин Греъм, който то осъжда сериала на Disney Channel. Те се опитват да разбият ценностната система в сърцата и разума на нашите деца. В отговор на тази негативна кампания от студио Дисни отговарят с писмо, че студиото винаги е провеждало политика да разказва истории, които отразяват търпението и толерантността и включват различни персонажи, които са уникални всеки по-своему. Заедно с това, от студиото обещава да продължава да разказват истории, като казват героите от целия свят със своите разнообразия и колорит. Понякога в съвремието ни политическата или друг вид коректност на филмите за деца и юноши стига до изграждането на самоцелни и неинтересни сюжети, като новите серии от поредицата в края на 80-те години и началото на 90-те Волтрон, защитника на Вселената. Възродената днес анимация се казва Voltron Legendary Defender и от една страна отдава почит на оригиналния си първоизточник, но от друга страна, заради силното си осъвременяване, е изпълнена с множество политически коректни в кавички, макар и ненужни, сиви и скучни персонажи и сцени. Така, например, изцяло е променен типажа на принцеса Алора, която от русофоса и синелка бяла жена се превръща в чернокожа. Още по-странен е случая с промяната на типажа на Пич, който в 80-те години е 12-13 годишно момче. Днес изведнъж той се превръща в момиче, затворено в тялото на момче, за което и никой от екипа на експедицията не подозира. Макар че съществува негово признание в епизод 6, а признанието на един толкова труден за възприемане от подрастващата аудитория факт е прият с мъдрите думи на водещия екипажа Широ, че да приемаш себе си те превръща в по-добър воин. Промяната на героите в елементи като раса и пол в екраните произведения за деца и юноши дава по-скоро дезориентация и доза хаотичност в изграждането на наратива, отколкото да допринася за подобряването оригиналността и осъвременяването на сюжета. Всъщност, погледнато от гледната точка на детско-юношеската психология, показването на широкия обхват от разновидности от всякакъв вид е доста полезно за зрителите в тази възрастова група. Детският психолог Остин Пол открива, че детето ще трябва да приеме равенството пред демократичния закон, което е леко изпитание на неговия егоцентризъм. А в детско-юношеското кино откриваме всички елементи на процеса на индивидуализация или следствие, очевидно паралелни на наблюдаваното в процеса на индивидуализацията при хората. Филмите с естеството на природата си не отразяват моменти на извършване на някаква дейност, а на разказване на някаква история посредством редица действия. По този начин филмите показват ключови моменти от пътя, който е извървян или предстои да се извърви от човешкото съзнание. Развивайки идеята за комуникацията в филмите с тинейджърска насоченост, не може да пропуснем и примери като няколко части на Игрите на глада.
Създаден по едноимените книги, наратива разказва историята на момичето воин Каплис, Евардин. В тези филми, за да спаси собствената си земя, главната героиня трябва да убие всички останали противници деца. В съвремието ни навлиза все повече воинствените персонажи в филмите за деца и юноши, макар те да се развиват близо до схемата на приказките. Но се придържат и стриктно към специфичните психологически аспекти на ответната група. Когато юношите разсъждават върху собствените си мислене, те мислят повече за себе си и се появяват два изкривени образа за отношението към себе си и другите: въображаемата аудитория и личната важност. Способността на тинейджерите да мислят за възможната и идеалистичните представи, които противоречат с всекидневната реалност, те често се превръщат в открояващи дефекти критици. В сравнение с възрастните, юношите имат трудности с вземането на решения и по-често избягват до добре заучени интуитивни преценки. Телевизионният сериал Игра на тронове и филмът Игрите на глада са насочени главно към тинейджърска публика. Докато първият показва батални сцени за спасяването и завоюването на кралството от едно измислено средновековие, то във втория избраните чрез лотария момче и момиче от всеки окръг биват пуснати в изграждение специално за целта терен, за да се избиват с всевъзможни бойни средства. Създадени отново върху литературна първооснова, те са изпълнени с битки, бруталност, интриги и дори макар и рядко по-сексуални сцени. Приказно-фантастичното изображение остава на заден план, изместено от сцените с приключения, постоянни битки и множество убийства. Интересен е пример в анализа за детското възприятие след прожекцията на абстрактната и авангардна анимация, руската киноизследователка Маша Терещенко обръща вниманието си за това как децата гледат анимационни филми. Разказва как на най-малките, тези от предучилищна възраст 5-6 години, всичко има интересно, дори абстракциите и експерименталното кино. Независимо, че може да не се заседяват дълго на едно място с прикован към екрана поглед. После децата порасват и постепенно се превръщат в възрасти с критическо мислене. И нормално започват да разделят мнението си на мое, не мое, харесва ми, не ми харесва, добро, лошо и често са готови да отстояват доста агресивно своята позиция. Но кое е по-плодотворно за развитието на фантазията, възприемането на изкуството, детската позиция, която открива живота като нещо интересно и пълно с усещания, или критическата позиция на възрастните, които само привнасят екранното изкуство, своята скука и лошо настроение? Как се променя комуникацията, преминаваща от обучение в традиционни ценности, чрез запознаване на подрастващите с разнообразието на заобикалящия свят? Разбира се, децата в детско-юношеското кино от една страна са все още деца, които възприемат, търсят и съпреживяват с абсолютната чистота и вяра всички екранни форми. И едновременно с това търсят вече същността на реалистичност, точни данни, документално верни аспекти на една история, породена от натрупаните вече знания. Детето и тинейджера могат да възприемат филмите на няколко нива, като значение и послание, като продукт на красивото въображение на поета, като научна и наивна представа за света и история, която схващане на ортодоксалните вярвания. Връщайки се отново в сферата на детско-юношеските приказно-фантастични истории, в студията си ролята на въображението при изследването на бъдещето, един от известните в близко минало западни футуролози Робърт Юнг възлага надежди при прогнозирането не на логичното, критическото, а на творческото въображение. То характеризира епохата и твърде често отвежда разума отвъд пределите и противоречията, които характеризираха миналото и изглеждаха неразрешими. Да, виждам, че няма време, така че преминавам. Спокойно. От финала. Така, концептуално младите хора все по-често обръщат внимание на пресъздаването на нещо нереално, фантастично и свръхестествено във филмите. През цялата вековна история на киното и на екранното изкуство, приказките винаги са били търсени и добре приемани форми на екранизация на фантастичното. Може би защото разглеждат неща познати на всеки човек или защото в тях е закодирано вековното знание и умение за справяне в различни ситуации на човек. От друга страна, децата и юношите могат да превърнат архетипната структура в странна и преосмислена. Затова творчеството за деца винаги е отговорно към един по-субективен и игрови начин за преосмислене на реалността. Потребителите тук
задават въпроса дали е задължително да се расте нагоре, когато растенето може да бъде и настрани, а ако децата не искат да растат въобще. По този начин се увеличават съществуващите варианти за развитие на дадена детска история. Понякога те включват и доза обърканост, лесно възбудими страсти, които са допустими за крехкия период на детството и юношеството, амбивалентни отношения и странни асоциации. И може би частично решение на проблема за комуникацията в съвременното детско-юношеско кино и създаването на по-комуникативна среда за възприемане на екранното изкуство за деца и юноши са програми именно като CNET, European Cinema Education for Young, за създаване на кинообразование в училищата. Програмата има за цел за създаване на европейско сътрудничество, да даде възможност на младите хора в Европа на възраст 6-19 години да открият богатството на киното, да усетят своето културно-езиково многообразие, да развият способностите си за критически анализ, за възприемане на екранни форми на изкуството и да получат знания и опит в областта на киното и телевизия. Thank you very much to Dr. Neykova and for her very optimistic end of the presentation, because the presentation itself was not so optimistic. No. I have to confess that I started to look at Hunger Games and Game of Thrones with a very nice mood, but I became very upset and how was it? The critical position of an adult who brings us in his boredom and bad mood. After I saw the extreme brutality in this two novels in the first series of Games of Thrones. I don't think that Game of Thrones are targeted for, I think they are targeted towards more adult or mature content. Initially, yes, I think initially, yes, but as all of the teenagers, The teenagers are watching it as big auditorium, side effect. yes, side effect, but The creators didn't intend that the series be aimed at. I think that it was in the beginning, because the Right. book is still about teenagers, not adults. I think you are right for the first parts of the sequel, and then the producers understood that the teenagers are the main viewers of this sequel of this series, and they adapted it to these new audiences. Okay, because I have also read the books. Yeah. They're even more mature than the previous series. Maybe you're still a teenager if you don't know. I'm a 10-year-old kid. Okay. It was a joke. I see that the discussion has already begun on a very natural way. Please, you have the floor for questions, speculations. Joseph. So many questions for a series very interesting here. It's like popular tendencies now. You put television in when for the switch from the cinema. I'm not sure that actually television is the same for now. It's more the internet, because you mentioned it, but Netflix and Amazon now are reducing the TV series, Yes. and the main target is mostly internet. And screen as a whole, people are watching satellites, cell phones. More and more people are not watching this television, specifically on the television. They are even something more, maybe they are going on television screen after they. Yeah, but this is a process. We pass from the TV and go to Netflix. I think nowadays it's better to put it first, because if the Netflix is a producer, certainly they'll put it on the Netflix first, and then you go, because Yeah, for sure. the television channel should buy the rights to it. I think you are correct, because more and more people are stating as a proud fact that they don't even own the TV anymore. Yeah, it's a modern tendency. It's not so strong, especially I don't think it's the USA. I guess so. Because they're different nations. You can listen to
in like in direction more and more they are mixed because nowadays the television is all internet based. Yes, and you could watch Netflix on your On TV. your TV. Maybe this is a favorite situation. You use your TV set. You use the screen, the equipment, TV equipment, but we have a smart TV. And you go to the internet. Yeah, this is I think that TV changed what we understand. And I think that the general audiences doesn't make a difference. When you come to the conference, you said, oh, this is the digital world, this is the TV, etc. But when you use your TV set at home, your smart TV, let's say, or you put your tablet or your computer into your big screen, you don't think is it TV, is it internet? This is the TV set at your home. You just watch it. Yeah. I want to raise a question to Radu. You said that the children who read books, they are perceived by the others as elitist. Is it so? Can you say that children can be divided in different elitist and non-elitist groups? Yes, I can. Sorry for plugging it. I'm a museum educator. I work in the museum. And there's a new type of elite children. The children that go to museums participate in all kinds of activities that are designed for them, and the children who don't have any financial means to do it, or are in that familiar with concept. And part of this elite of children that go to museums participate in all kinds of activities are mostly children who read, and not only conventional books that are marketed versions, but also books that are considered to be unconventional, like more hippie, bohemic stuff, something like that. So what you say? No, this is children starting from the age of maybe 4 or 5 to maybe 12 or 13. So, yeah. And I'd like to say something to Oksana's I'm sorry for presentation. No. I have some, I'm not an educator, museum educator, no, but I had a recent museum experience with children. Visiting the Louvre, and there was a group of kids with a museum educator who wanted to show them some I think, ancient sculptures, whatever. And I was observer. I was just in the same room, and it was very obvious which part of these kids of the group. It was a school class. Which part of the group belongs to the museum visitors, or parents bring them to museum visitors, read books, etc. And the other part of the group, the first part, were very concentrated on what the museum educator said. They watched the sculptures, asked questions, etc. The others ran around, played, and had absolutely no relation to the museum. Made selfies, yes, some made, yes, but they are stimulated to make selfies with ancient objects because it was a part of. Yes, I asked the question because when we were children reading, I was not asking about museums or so where you have to buy it. But when we were children, books were most democratic. We took them from libraries, everybody could read. And there was, Very nice. Expression, everybody could read. and now it is
not even sure that they can read. That is the problem. That's the gloomy and lost expression of Radostina. That is the gloomy whatever. Yeah, but the truth is that most of the time we didn't have any. Boredom and bad mood of the adults. Yeah. Okay. I have to. Any other reasons? We didn't have computer, we didn't have even TV, we didn't have, I mean, there was TV 7 hours a day, in the morning and the evening, I remember it very clearly. Yeah, but I mean, at the time, You are an old man, yes. so the books were the only way to read the children's faith. In fact, the situation has changed a lot. You can go to the library and you don't have open access to the book, but you have a lot of possibilities, other possibilities. That is So, that is the point. and the illiteracy is the problem too. Other questions? I have a question to Professor Marinchevska. It's about the term used, pseudo-avant-garde. Yeah. I'll be happy, I think the colleagues will be happy because I know you love this term and you interpreted it, but I'll be happy to know what you understand when you say pseudo-avant-garde, because I think that yesterday the colleague from Prague, Christoph, talked about how Moderna Magica at one point it started as an avant-garde enterprise and gradually it became some kind of pseudo-avant-garde, if I understood. Right? So please explain yourself in terms of cinema. I think everything is perfectly clear with this term because you have avant-garde. Usually, we situate it in the 20th or the 20th century. Sometimes we call some of the neo-avant-garde pieces of art avant-garde, just dropping down neo in front. But we all know what is pseudo avant-garde. This is an author or a work that is copying the structure, the form, the outer expressions, the devices, the form, I think, of the avant-garde works, and in fact there is no energy, no innovative idea, nothing to contribute to this avant-garde form, because we have somehow canonized the avant-garde forms. We all know who were the main figures, what have they done, and so on and so on. It is not enough just to quote them, just to have another, to have a contribution. You should have innovative idea, or just a context that a new context that you should put your work. But you have to not just to copy. That was why I showed the first pictures were just different copies, and not interesting copies of avant-garde forms. And this is this is like a disease. The animation is like a disease. Every festival has enormous quantity of these kind of films. Why? Yes, and this is a pseudo-avant-garde. I'm asking this question because when I saw the blind version,
it's very important that you mentioned this context, the references. When I saw the movie, I said, "Oh, come on, this is late Bulgarian graphics, Yeah, well the known, 90s, late 70s, beginning of the 80s. Come on, the the members of the American Film Academy, the Oscar givers have never seen it. It's very original, but it's something very old, and it's not avant-garde. That's why I'm asking. And I think that you mentioned this context of references, and it's very important people what will be perceived as an avant-garde work or as a pseudo-avant-garde. Of course, I'm proud that the Bulgarian Canadian Yes, we was can nominated. appreciate, especially Varish is on the edge of avant-garde or pseudo-avant-garde. I think so. This is beyond the Nevertheless, the whole the works of Theo Ushev, they were quite different. You saw how different they are, and he's a brilliant painter, and he is not his power is not only in abstract shapes or something, but he's a very good painter, and he mixes sometimes all the means of expression, different types of means of expression. So he has what to say to the audience. Yoshi wanted to. I just want to mention that we're now saying that copying the form is not unfortunately it's easy now because most of the people just want to take their work to the festivals and get the pricing, and obviously this is the work. Okay, it is not enough for me. Okay. Okay, other questions? No more. Thank you for your participation very much. And we'll meet again after 1 hour and a quarter.